Maswera sei mhuri yeZimbabwe. Tiri kufara kusangana masikati anhasi uri musi wesvondo. Ndosaka patamhoresana tichipanana nguva dzeadhiresi tashandisa rwiyo runoburutsa mweya kune waKristu, ndo dzimwe rwiyo runoimbwa muzvitendero. Saka tinotenda. Regai tiremekedze macommanders ese erevolution from both watiri kupiwa from ruling newatiri kupiwa from the opposition. Regai tiremekedzezve maadministrators ese ari kubata basa rerevolution, which is the people's agenda. We had several engagements with the members of the opposition politics. Ndo musoro wenyaya watinawo nhasi. Takanyanya kunangana nezvekuopposition. Why kuopposition? Isu tiri waparidzi wevhangeri, vhangeri rerevolution. Ivhangeri rinorema, rinoda kutaurwa zvinetsika kuti masi inzwisise. Taita kuti tionesane kuti tingafambe sei nerevolution. Nenhau yekuti pamwe pacho mutoro wacho unorema, unenge uchida kuti munhu wese tinge tichibatsirana. Pakutanga, the engagements were made also from the members of the ruling. Maybe pano angada kuziva dambudziko ratakaita pakutanga kuruling nderekuti some were treating this revolution as factionalism. Revolution nefactionalism zvinhu zviri zvakasiyana. Factionalism my internal fights amunoita kumapati kwenyu, whether muri kuopposition kana kuti muri kuruling, kana kugadzirira mukana wekuenda to a democratic process paelection. Haina kushata iyoyo, inoitika mumapolitical parties, uye factionalism inotosimbisazve mapolitical parties because people will be divided vari mupart 1 asi vachitsigira maleaders akasiyana, asi vachiramba vari mupati imomo. Kana wapiwa mukana wekuvhota wovhotera umwe mutungamiriri, because hatigoni kuita maleaders tese ka1 anenge adyiwa woti aiwa ini ndadyiwa taakusapota awina. Izvozvo hazviurai pati. Factionalism iyo haina basa iyo. Revolution. Now, revolution is an uprising inokonzerwa nekuti munyika munenge mapinda muwengi, an enemy, and an enemy is there to kill, steal and destroy. Factionalism hazvimo izvozvo. Factionalism ndevo vanenge vachingoti ndinoda kuvhoterwa inini. Asi parevolution panenge papinda an enemy wekuti if you are not careful we will be killed, if you are not careful we will be destroyed, if we are not careful our resources will be stolen. Saka muwengi anouya chete kuzoba, kuuraya nekuparadza. Ndio zvigananda izvi. That's the enemy of the people. Kuti 2028 tine election, vamwe voti tinoda tagwirei, vamwe voti toda chiwenga, then they mobilize according those lines towards an elective congress. Ayo factionalism yatinei nayo, we are not involved pa that one. Ndezve kuma political parties iri health, because vatsigiri weparty ndo vanoziva kuti vada kufamba nani. That's for the party. Asi revolution now is about national crisis, not party crisis. Asi zviriko kuti party crisis inogona kudevelopa into a national crisis, because mupati iomwe inohwanda mbavha, inohwanda zvigananda. Saka mbavha idzodzo nezvigananda izvodzo zvikaenda kunoafekta kunyika, zvinosvika takazvimirira ikoko toti aiwa tobatana nekwazvo neari kuzvidzingirira wacho, tobva tati aiwa isusu tamira nepano, batai kombai tirowe.
Ndio situation yatatarisana nayo kuZimbabwe. Vanhu vari kurambwa muZanu, vanhu vari kudzingirirwa kubva kuZanu, ndo vanhu vatambudza masi, ndo vanhu vari kubira masi, ndo vanhu vari kubira nyika. Zanu akaibira, makanzwa kuti makambani epati akatobiwa kudhara naTagwire yavo nanaChivhani. Wapedza izvozvo, they moved on kuenda kunobira nyika. Saka isisu tikaona vachidzingirirwa kubva kuZanu uko hatisi kuti ayo watodzingirirwa kubuda mumba yeZanu, ndiye the same culprit iri kutibira munyika. Saka vakomana, we don't have a choice, batai munhu. Ndo situation yatanayo. Ndo saka makaona takasarudza kuti tifambe nethis vhangeri iri kuti zvifambe zvakanaka. Tine looting of resources by the Chinese people, conniving with the Zviganandas, but the population of Zimbabwe is not benefiting in anything. Vari kubenefita ndo macriminals aya Zvigananda. So yeah, isi factionalism, it's a crisis. Tine state capture, where individuals are becoming more powerful and richer than the government. Haisi factionalism iyoyo. That's criminality. That's state capture. That's a crisis. Abuse of power, where chiefs who are the custodians of our land and culture are being chased away and replaced by puppets vari kutorwa from Zvigananda neukama nevari mumapowerful positions in government. Vari kuuya vaine a looting project, vaine a project of state capture, vaine a project of spearheading the abuse of the constitution ya2030. Crisis iyoyo, vachicapture the communities. Haisi factionalism, it's a crisis. Inotoda munhu wese kuti tiite sei, tirwise muvengi yakadaro. Hospitals built by Mugabe angosara ari mabuildings chete. Mishonga hamusisina, equipment hamusisina, macancer machine hamuna. Izvezvi Chabangu, the enemy of the people, atadza kutorapwa munyika macho maari kuti huchi. Macancer yazomubata iye pachake. He was airlifted kuenda kuIndia. Ameno chero zvazvaita ikoko, we don't care. Asi chidzidzo chekuti vakomana kana tiri kubata national issues, ngatimbosiyei differences atinenge tiinawo, whether is based on tribe, based on political party affiliation, based on religion affiliation or whatever. Totarisa kuti which one is the problem, who is the enemy of the people. Torwisa ipapo. Ndo zvinoita kuti tibate mabasa edu mune zvakanaka. Attempts of abuse of the constitution and unjustified constitutional amendments, 2030 ED agenda, and many more. Ndo zvinhu izvozvo ndo the causes of the fourth Chimurenga, ndo the causes of this Geza revolution, ndo the causes of this people's agenda. Zatiri kutaura nezvazvo. These problems cannot be solved by political parties only. Anotodawo even church, even members of the civil society, masabhuku, madzishe, madzimambo, n'anga, waprofita, ndo vanhu vanotosolva maproblems aya tikabatirana tese. Civil servants vanotengesa mumisika, mavenda, zvirema, newese, even the international community, because we now have a national crisis yekuti if you are not careful with this Mnangagwa, tichapinda situation yekuti tichatadza kuzodzorera nyika yedu panzvimbo, because as it stands, Zimbabwe have got already the characteristics of a failed state. Ndosaka maizonzwa pamwe pacho tichiti aiwa ngaivharwa. Saka background iyi tiri kuipa kuti masi inzwisise. Panodiwa munhu wese apa. Tichikurukura newe opposition, yes, we agreed kuti panodiwa a vehicle to drive the revolution agenda iri more organized,
Saka yes, you can organize kwamuri ikoko. Taita breakdown of the problem at hand. Ndipo patawana zvinhu izvi. Ndipo takatanga kunzwa vanhu veopposition representatives vakuita slogan inoti pamberi nerevolution. Tikati aiwa, Mwari kudzwai, vana veZimbabwe vari kuwana chiedza, vari kubatirana pamwe. Asi takatoshamisika kuti chiedza representatives aya vanga vainacho kudhara, asi vanga vachida the common ground kuti which role should we play as the opposition kuti tibatsirane nerevolution agenda. The same zvakaitwa representatives from vari kuruling kuti vakomana muri kutaura zverevolution, tingabatsirawo sei isisi vari kuzanu kuti revolution ienderere mberi, nekuti tatambudzwawo nadambudzo wacho iyeye. Ndo the same point yaitwa neweopposition kuti alright, muri kuchema nerevolution, saka muri kuda kuti tikubatsireiwo sei. Ndo saka tanga tichitsanangurirana nawo zvine tsika kuti masi inzwisisa. Saka slogan yakaitwa Mwari tikavatenda, tikaziva kuti tese we are now pushing the people's agenda together. Pamberi nekubatana, pamberi neunit of purpose. Pahurukuro idzi takambobvisa bhachi regrade 7 tikapfekawo rimwe ratakapfekedzwa nehurumende since tanga taakutaura nemahonorables. Kuopposition kune vanhu vakadzidza vanotaura chirungu chaicho chaicho, saka takazoti chiregedzai timbobvisawo redu remagrade 7 asi ticharipfeka manje manje. Saka tibvumidzei tifambe nebhachi iroro nyowani ratakambopfeka zvanhasi chete to accommodate the opposition command yatiri kufamba nayo, kuitira kuti zvinge zvakajeka. Tashandisa wara rekuti representatives nekuti we cannot tolerate chabangu leadership anymore, kubudikidza nezvatakaona nezvotakanzwa. So izvi ndo zvatakawirirana. Chinhu chakakosha this revolution is to oppose and block the ED 2030 project. We only have one mission: to block and to oppose the ED 2030 project. Because that project is the vehicle being pushed by the enemies of the people. And those enemies of the people, we have noticed they are coming from both the ruling and the opposition. Ndo saka tiri kuti tungamidza revolution pamberi so that we can easily fight these people better and more smarter. Reason being, if we fail to fight the 2030 toti ndezvezano, saka political parties acho atichafoma anoenda sei election 2028, iyo election 2028 yacho yakanseliwa nenyaya ya ED 2030. So kana tatadza kuenda election 2028 kuti mass isarudze vatungamiriri vavanoda, we don't care. Isisu pano we are playing the role of the revolution. Kuti masarudza ani, isinoziva kuti democracy inotaura kuti majority anodiwa nevanhu ndiye anova mutungamiriri wenyika. Asi kuti muwane that platform of a free, credible and fair election, ndo patapinda tiri kuti wakomana, let's move, munhu wese ngaambopinda in this vehicle of the revolution so that we can fight the enemy iri kutitadzisa kuti tiwane free, credible and fair election. That's where we are coming from.
Saka hatigoni kufighta corruption, hatigoni kufighta state capture, hatigoni kufighta criminality, hatigoni kufighta poverty kana tiri kuitwa denied the chance of going for our democratic right in 2028 election. Saka pabatisisei patiri kubva napo, asi pane vatanga tichikurukura navo takaonesana tikaona kuti vatori nerumwe ruzivo rwavainarwo rwakadarika rwedu ruri kutibatsira muno murevolution. Ndo matributaries atatichitaura which are feeding the main river course. Saka pamberi nemi wese anenge achiti isisi tiri kugadzira 2028 election, kune vamwe vanenge vachingoti tiri mumaopposition, havamo mumastructures, havasi kumboziva kuti vari kupi, but they are just positioning themselves towards an election 2028. Waenda pamberi ipapo are the main people again vari kuita fight the people's agenda, which is this Geza revolution. Tochiti alright, iwewe you are busy preparing for a 2028 election uchiti izvi ndezvezano zviri kuitwa izvi, but do you understand kuti if you don't join hands with us panyaya yekustopa the ED 2030 agenda, nemukana wacho weelection newe wacho hausi kuzouwana. Saka ndinodayira kuti tikaedza kutaura zvine tsika or tichiemphasize on those points, zvimwe mass inosvika pakunzwisisa. Saka takawirirana on those facts. Fast forward, taakubata the 7 areas dzakabva mumeeting, specifically idzi dzakanangana nezveopposition. Vakati aiwa comrade Sarwaka, since taakufamba tese tajekerwa nenyaya yerevolution, slogan taita kuti pamberi nerevolution, asi chiitai kuti mass itange yanzwisisa yatiri kufambawo nayo kuopposition kuti aya ndo matambudziko atakasangana nawo kubva paelection pre-election 2023 up to now, so that mass kana yaona takurudzira kuti ngatifambei nerevolution isati sarudze itinzwisisewo kwatiri kubva nekwatiri kuenda. Saka ndo zvinhu zvataakusanangura izvi. Tine nyaya yecandidate selection. Triple C had a genuine leadership according to the information yatakapiwa, but iri infiltrated nema senior CIOs akaita sana Washman Ncube. Asi isisu tanga tichiramba tichiti imimi, how can you prove kuti wana Washman Ncube ma CIOs? Asi tazoita further investigation, then we heard vakadzidzira basa iroro vari pamwe nana Washman Ncube to prove to us kuti those guys are members of Mugabe CIO. Wangoitwa inherited in this new dispensation yana Mnangagwa. Wakaitwa planted back in pakafomwa MDC kumashure uku nana anonzani vana Ziti Sibanda angari vice president uya nana Morgan Tsvangirai. Vari muintelligence vanotaura kuti chinhu ichocho chichifomwa even vana Tsvangirai vanga vatombosarudza kufamba nana Margaret Dongo, asi vakazoita zvekudeedzwa, but pakudeedzwa ipapo pakaita vakainfiltrata iwavo include Washman Ncube, who is the entry point yezvigananda in opposition politics. So that became the entry point of an organization inonzi FAS. They captured the party secretary general and started approaching candidates. Macandidates amaipopota aya muchita avoterwa nebereka mwana, especially from rural constituencies, to step down because kuzanu vaitarisira kuti we have higher chances ku rural constituencies than urban. Saka macandidates ainga asarudzwa nevanhu from rural constituencies
akatanga kuapproachwa nevana Watchman Ncube nana Hwende neFazi vachiwapa maoffers to step down so that they put their stooges there and fight the opposition agenda. Ndiri kushandisa the opposition agenda nenhau yekuti izvi zvakaitika kumapato. Where is Faz coming in? Faz vari kutaura kuti the 2030 agenda yakatanga kurongwa before 2023 election. So that's why they were doing all these. Mari yacho yanga iripo yekutenga even my opposition candidates. Nemota idzodzi dzaakuitwa distribute dzanga dziripo pre-2023 election because all they wanted is to maintain 2/3 majority. Saka ndikati saka ndivozvo vanhu vakaita izvi zvikanzi ndivana Watchman Ncube nana Charlton Hwende. Ndikati saka message yamuri kuda kuti tivaudze ndeyekuti chii? Vakati aiwa musachinje message, chingovaudzai kuti pasi nemi. Vamwe kuopposition havasati vane information yakajeka about this. Ndosaka kuopposition vatiti tsanangurirai vanhu izvi. Saka haasi Sarwaka ari kutaura, indiri kuerenga zvakanyorwa nevanhu vekuopposition. So macandidates airamba mari to step down waizoisirwa madouble candidates. Ndo madouble candidates aya amakaona. Vanhu vakatanga kubvunza kuti ko Chamisa iwewe wakati this time tiri kusarudza macandidates edu zvakanaka, ko madouble candidates abva kupi? Zeki yaingobvuma ichingotambira nenhau yekuti Zeki yacho iri kuda kuongororwa nenhau yekuti hatichatoitrust kuti iholde ma-elections enyika. We have a lot of questions which we need Zeki to answer. Why wachiita izvi? Chamisa aiwa azoona kuti Faz yapinda mumusha. But it was too late, so he changed the strategy of candidate selection. Ikabudirira. Ndosaka he was directly involved in candidate selection. Azotanga kuisirwa vamwe nezvigananda izvi zvatataura nemazita izvi. Handisi ndadaro ndakamapiwa kuopposition ikoko. Vana Watchman Ncube nana Hwende hanzi Inzwai ndimi makaisa madouble candidates. Muri kunzi pasi nemi, neni munonditsamwisa pasi nemi. Saka candidate selection yaitwa managed na president weparty zvofamba zvakanaka. Faz with the assistant of the zvigananda zvekuopposition they moved on wakaisa madouble candidates to divide the vote nekupa zvigananda more chances of winning the 2/3 majority. So macandidates iwayo aiteerwa nemaoffers kunzi aiwa itai step down or else taakutoita madouble candidates. Vairamba maoffers paibva paitwa madouble candidates. That's the source of the double candidates dzamakaona. Ndo background yatakapiwa kubva kune ma-representatives wamiririri we-opposition politics. That was the role of Faz before election. So we picked two enemies of the people before election, Watchman Ncube na Hwende. Ndo waibatsira zvigananda. Chabangwa apa. After election, Faz haina kuzorora. Wana Hwende engineered project ya Chabangu wachinyepera kuplaya the victims. Chabangu munhu akashandiswa, he had handlers. But the handlers vaida kuramba vakachibata vari mu-CCC vachicontrola the reactions kuitira kuti chinhu chavo chavawirirana neFaz chibude zvakanaka. Saka ndo pakatanga kuindoswa Chabangu as the new secretary general weparty. Then maoffers emari achiuya nemisangano ichiitwa
Wamwe wakabva watanga kudanana imomo nevanhu vekuzanu. Ndo patakatanga kutozoona kuti saka Chamisa aiita sei. Woona kuti vice president wangu akutopinda mubedroom nemaminista ezanu. Mamwe ma-MPs echidzimai wapindawo mumabedroom nema-speaker of parliament ikoko. Saka hapasisina any party secrecy kana continuity, because zvinhu zvese zvamunenge maronga zviri kunoperera mubedroom. Ndo zvakatanga kuitwa nevamwe madzimai anga ari mutriple C, anga ari ma-MPs. Ivo vana Chabangu nana Hwende vakagowanawo mamwe names provided. We do have those names dzevanhu ivavo. Uku Chabangu achibvutawo pati achiti ndini SG, achidzinga vamwe muparliament. Ndo the results dzakaitwa neFAZ after election. So it was overwhelming, but takazvitarisa Chamisa is not the mass. Wakavoterwa nevanhu vacho vatakura simba revanhu vaendeswa kuparliament, pakaita vatengesi, pakaita zvigananda. So the president was left exposed. Then toda kutenda vashoma vari principled vakaita sana Fadzai Mahere nana comrade Ostalos vakazosarudza kuresigna, because maresignation iwayo akakosha. Those are point of references kumberi kuZimbabwe itsva tichazoda kana revolution iyi yakurira, because anotipa a reference point. Saka ivavo vakaresigna vakamira napresident. We have a proper reference point pazvinhu zvavakaita izvozvo, nenhau yekuti there was abuse of the constitution again. Asi nenhau yekuti vanga vari pawa zvigananda ava, nyaya idzodzo dziri kuvharidzirwa dzikaenda kumataredzi mhosva vakabirira pasi nawo. Saka ndo pakatsvitswa opposition party yamunoziva triple C nezvigananda. Ndo saka tazochiti no, zvadaro Chamisa ochitiwo ndichambozorora, I need to re-energize. Achienda kuno re-energizer, ndo vanhu vakati aiwa makajaidzwa, gudo harina mwirwi munda. We are going to fight now under the banner of the revolution. Saka revolution kupa vanhu mukana to fight. Saka hakuchadiwi president, kunoshanda macommanders. Even Geza akadzingwa kuZANU, he is in this revolution as a commander, not as a ZANU-PF member. Akasarudza kufamba ne1. Saka tese we are now in the wilderness, taakubatana and fight the common enemy, ndiyo revolution yatiri ino. Saka pamberi nerevolution yeZimbabwe. Warwi wehondo iyi ndiyo mawo veterans amangwana. Saka ndodaira kuti taane kujekerwa tese semhuri yeZimbabwe, tisinei kuti uri kuruling kana kuti uri kuopposition, kuti why do we need this revolution, kana kuti sei tiri kufamba nethis revolution. Saka izvezvi taane a clear understanding yekuti tikati ngachitsve, vatungamiriri wese vanga vari ma-MPs, even co-opposition, ma-councillors, wabvuma kuti now we are now telling the people kuti munhu wese tikati mustreet handei. People are now in charge. Ndo saka tichititungamidza revolution kumberi. Iri isimba re1, and simba re1 will never be defeated. Unit iyoyo iri kuitwa in this revolution ndio inonzi power.
Saka revolution iwomwe inokwana munhu wese, haina formula iwe bata nekoko ini ndobata nekoko. Mission yedu ndeimwe, no to ED 2030. We are in charge as the people of Zimbabwe. Wajaira kuabuse the political leaders, wachishandisa whatever tools which they have in the abuse of state power. But now we need to see, are they going to defeat the people's power wachishandisa the abuse of state power? Apa munonyeba. Asi vari kuzanu tiri kuafurira futi. Wakakwanisa kuita vote of no confidence to chase away Mnangagwa, nesu tichivatsigira zvakasimba uye zviri legendary. Tinotovatsigira tiri kwatiri, tinenge takamirira nechepanze kuti dzingirirai. Achingobuda imomo nesu takamumirira mumastreets. Tine mibvunzo yatiri kuda kuti apindure. Saka mushandira pamwe uyu wataakuita ndio inonzi revolution, ndio inonzi the people's agenda, kutungamidza masi kumberi, kutungamidza the people's agenda pamberi. So vari kuzanu zvamuri kuita izvozvo, tiri kufarawo futi nemi isisu kuno kurevolution, kuti dzingirirai chidhoma icho. Isisu we are now ready tabvumirana as the people of Zimbabwe, because dambudziko ratanga tichiita ndeyekuti tiine vamwe vanga vachiti muwenge adzingirirwa kubva muimba yezanu, taakuti batai muwenge uyu, woti haiwa hatibati because ndezvekuzanu. Izvezvi tawirirana manje as the people of Zimbabwe kuti mukadzingirira musiti mukatiti batai, tiri kubata munhu. That's the agreement yatakaita, ndo zvatakawirirana pano. Saka tungamidza revolution pamberi ne-revolution, pamberi ne-unit of purpose. And these are some of the names which were added by the members, the representatives of the opposition, as the enemies of the people. Charlton Wende, Watchman Ngube, Mike Renyi, the other one, Anonzi, Joanna Mamombe. Those are the names that appear near the representatives of the opposition. Could you please, palist rakaproduced na Comrade Geza, aid these people as the enemies of the people. Saka mukabata vanhawa taizva munoda nawo. So tinotenda.